Bonjour. Interrogation 4 for French 211. First two sections are listening activities, and I'll read those in just a minute. Section 3 is the logique illogique. I think you've had one of these on every exam, based on the vocabulary. Section 4, you're conjugating. Section 4 is all about the plus que parfait. Section 5, more plus que parfait. This time you are creating the answers, you're creating the end of the sentence on your own using a verb in the plus que parfait. Make sure you choose 5 different verbs to conjugate in section 5. Section 6, negative expressions. So what I've got bolded and underlined is the specific piece of information that you're making negative. Section 7, compléter. The verb tense that you're using is indicated in italics in between the parentheses. But you also have to choose. You've got an option between two verbs. So you've got to choose which verb fits the context. Conjugate it. They're all IR, irregular IR verbs. We had that whole list that we studied. So you're conjugating the correct IR verb, and you're conjugating it in the tense that's indicated in italics. And you have a reading at the end. Okay? So remember that you can stop the video and go back to the questions as many times as you need to, but I will read each thing twice. All right? So numéro 1. Avant d'arriver en classe aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais déjà fait? Avant d'arriver en classe aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais déjà fait? Numéro 2. I'm looking for a specific negative expression in the answer. So, numéro 2. President Reevely est-il vieux et petit? President Reevely est-il vieux et petit? Numéro 3. Tu dors jusqu'à quelle heure le week-end? Tu dors jusqu'à quelle heure le week-end? Très bien. So feel free to go back to those if you need to hear them again. Section numéro 2. Politique et société. So we went over this on Friday, how this would work, but just a reminder that you have got voyons. You have got 3 options, right? So 3 vocabulary words. One of those 3 is going to fit the description or the definition that I read. So you'll circle the one that I'm describing. That's step 1. And then step 2 is to choose one of the 2 that are left over and create a sentence about it, which gives some kind of a description or definition of the word. So the model there, you would hear me say, le gouvernement n'est pas juste, et les gens sont opprimés. All right, that sounds like, hang on, that sounds like une dictature. Forgive me, I was reading an earlier edition of the test. So, let's look at that again. So the activité d'écoute. What you hear on the model would be, les deux armées se préparent à combattre. You would circle la guerre, that's a description of war, and you would choose to write about either une croyance or un député. So in the model, I decided to write about un député représente sa région dans le gouvernement. All right? Voilà. So, numéro 1. Numéro 1. Un grand problème dans la société, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas lire
ou écrire. Un grand problème dans la société, c'est que il y a des gens qui ne savent pas lire ou écrire. Numéro 2. Le gouvernement n'est pas juste et les gens sont opprimés. Le gouvernement n'est pas juste et les hommes sont opprimés. Numéro 3. Le parti de Raymond Bertrand a gagné les élections municipales de Grenoble. Le parti de Raymond Bertrand a gagné les élections municipales de Grenoble. Et numéro 4. Elle se prépare à défendre les droits de son client. Elle se prépare à défendre les droits de son client. Voilà. Très bien. Bonne continuation. And we'll see you on Wednesday. Au revoir.